Chapter number 3, Motion in Plane. Next topic, graphical study of motion. In previous lecture, we studied the different types of motion and some definitions. Today we discuss the graphical study of motion are of two types. First, position time graph. Position time graph म्हणजे if we take, suppose this is x axis, origin 0 0, y axis. This is the simple graph. If we take the position on y axis, position along y axis was x and time t along x axis, then such a graph is called position time graph or x dash t graph. The x notation shows the position of object or particle at particular time t. The position time graph is nothing but if we take time along x-axis and position of object along y-axis, then such a graph is called position time graph. Then using such a graph, we discuss the motion of particle or object. The first position time graph is when object at rest. When object at rest. म्हणजे एखादा पार्टिकल, एखादा ऑब्जेक्ट एका जागी स्थिर असेल तर त्याची मोशन आपण कशी डिफाइन करणार? युजिंग ग्राफ. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, origin 0 0. Along x axis, time t, along y axis, position x. This graph, or when object at rest, that is there is no movement. Suppose this point is x0 and time t is equal to 0. This graph shows the position of particle is at rest or particle at rest. That means particle or object does not change its position. Particle does not change its position, that is displacement of object is 0. Particle does not changes. Particle जागा बदलत नाही, तो एका ठिकाणी स्थिर आहे, याचा अर्थ त्याची डिस्प्लेसमेंट होत नाही. आणि डिस्प्लेसमेंट होत नाही म्हणजे डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 0 आहे. इफ वी इन्क्रीज टाइम वाढत गेला म्हणून हा जो ग्राफ आहे, द नेचर ऑफ ग्राफ इज पॅरलल टू टाइम ॲक्सिस और एक्स ॲक्सिस. टाइम वाढेल पण पार्टिकल जागा बदलणार नाही, तो एका ठिकाणी स्थिरच आहे. म्हणजे पार्टिकल ॲट रेस्ट असेल तर ग्राफने आपण त्याची मोशन कशी दाखवली? टाइम वाढत चालला म्हणून हा जो ग्राफ आहे
ही जी लाईन आहे स्ट्रेट लाईन, ही स्ट्रेट लाईन टाइम ऍक्सिसला पॅरलल आहे. जसं टाइम वाढेल ही लाईन सुद्धा वाढेल, परंतु पोझिशन बदलणार नाही. पोझिशन एका ठिकाणी स्थिर राहील. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. When object at rest, object does not change its position. First point, the displacement of that object is zero. Second point, velocity of the object is also zero. त्या पार्टिकलची वेलोसिटी सुद्धा शून्य असेल का डिस्प्लेसमेंट होणार नाही, म्हणजे वेलोसिटी सुद्धा शून्य असेल. म्हणजे if the particle at rest, its displacement and velocity is zero, and the nature of graph is a straight line, or that straight line is parallel to time axis. This is about when the object at rest. Now, second type, second case, object with uniform velocity, along positive x-axis, मी ह्याच फिगर मध्ये चेंज करतो. The second position time graph, when object with uniform velocity, and that uniform velocity along positive x-axis direction. This is the positive x-axis direction, positive y-axis direction. The nature of graph is shown in given graph. If this graph shows the object moving with constant or uniform velocity with time. That is, if the velocity is constant, the object changes position. With time. जसा टाइम बदलत तसा ऑब्जेक्ट त्याची पोझिशन बदलणार आहे, कारण की त्याला वेलोसिटी आहे, युनिफॉर्म वेलोसिटी आहे. त्यामुळे तो प्रत्येक वेळेस 1 मिनिटाने 2 मिनिटाने 3 मिनिटाने त्याची जागा बदलणार आहे. समजा पहिल्या वेळेस ऑब्जेक्ट इथं टाइम t1 असेल तर ऑब्जेक्ट इथं x1 असेल, टाइम t2 असेल तर ऑब्जेक्ट x2 या ठिकाणी असेल, टाइम t3 असेल तर ऑब्जेक्ट x3 या ठिकाणी असेल. म्हणजे जसा टाइम बदलल तसा ऑब्जेक्ट जागा बदलणार आहे. याचा अर्थ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकलची होणार आहे त्याच प्रमाणामध्ये टाइम बदलणार आहे, किंवा ज्या प्रमाणामध्ये टाइम बदलणार आहे त्याच प्रमाणामध्ये डिस्प्लेसमेंट सुद्धा बदलणार आहे. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ऑफ object or particle is directly proportional to time. Then the nature of graph is a straight line passing through origin. The nature of graph is a straight line passing through origin as shown in figure. And if you take slope on any point on this straight line, we get constant velocity.
कॉन्स्टंट वेलोसिटी. हा झाला पोझिशन टाइम ग्राफचा दुसरा प्रकार. पहिला प्रकार पाहिला आपण पार्टिकल ॲट रेस्ट. दुसरा प्रकार पार्टिकल मूव्हिंग विथ constant velocity or uniform velocity along positive x axis direction. तर या ठिकाणी काय मिळतं आपल्याला? एक गोष्ट मिळते की पार्टिकल त्याची जागा बदलत राहतो, ऑब्जेक्ट जागा बदलतो, म्हणजे ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट होते. मग ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट कोणाच्या प्रमाणात होते? ते टाइमच्या प्रमाणामध्ये. जसा टाइम बदलल तसे ऑब्जेक्ट जागा बदलल म्हणजे डिस्प्लेसमेंट चेंज होईल. आणि डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. म्हणजे जितका टाइम वाढेल तितकीच काय होईल? डिस्प्लेसमेंट चेंज होईल आणि आपल्याला ग्राफचं नेचर काय मिळेल? स्ट्रेट लाईन मिळेल. पण ती स्ट्रेट लाईन कुठून सुरू होणार आहे? ओरिजिन मधून. आणि ह्या स्ट्रेट लाईनवर आपण कुठेही स्लोप काढला तर आपल्याला कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मिळणार. दिस इज अबाउट द सेकंड position time graph, that is object moving with uniform velocity along positive x-axis direction. Now we consider instead of positive x-axis direction there is negative x-axis direction. The object moving, third position time graph, the object moving with uniform velocity along negative x-axis direction. Then this is the positive x-axis direction. This one is negative x-axis direction. And suppose this is the negative y-axis direction. This is the positive x-axis direction. When object moving along positive x-axis direction, the nature of graph is straight line passing through origin. In this case, the object moving with negative x-axis direction with time. Then what happened? Suppose this is graph A. Another graph B, x-axis, y-axis, origin. This is the nature. In figure B or in figure A. In figure A, the nature of graph is if object is moving with negative x-axis direction with time, then the object also changes their position. Object changes position. And hence there is a displacement of with time. Displacement of object with time, and this displacement is also directly proportional to time, but the slope of graph is negative. ह्या ठिकाणी काय बदल असेल? फक्त की ग्राफचा नेचर as shown in figure A and as shown in figure B. This is the nature of graph, and the displacement is proportional to time. Object changes their position, but if we take the slope at every point on this graph, we get negative slope. The value of slope is negative. The slope of
constant velocity along x-axis direction. The nature of graph, it may be shown in figure A or shown in figure B. This is the nature of graph, and if we take the slope of every point on this graph is negative. This is about when the object moving with negative x-axis direction. Second, next type. Next type of position time graph, that is number 4, object performing oscillatory motion. Oscillatory motion. Object perform oscillatory motion. Oscillator, what is mean by oscillation? Oscillation, that is nothing but vibration. Oscillation and vibration is same. Oscillation means the movement of particle to and fro or up and down again and again in same path. That is called the oscillation. A particle performing oscillatory motion, suppose this is x-axis again, y-axis, origin, time axis, and position of particle x. The nature of graph is a zigzag line, that is the particle changes, object changes position, changes displacement with time. Number 2, object changes velocity. Object changes velocity, and this velocity, suppose positive to negative and negative to positive. When the particle performing that oscillatory motion, that is particle or object changes its position, displacement with time, also object changes its velocity with time. Its velocity, if we object, suppose this is position x1, this is x2, then object changes its velocity. x2 to x3, object changes its velocity. x3 to x4, object changes its velocity, and this change is positive to negative velocity or negative velocity to positive velocity with time. And the nature of graph is a zigzag motion, increasing or decreasing velocity, that is acts as a oscillation, hence that motion is the oscillatory motion. Then in such case we say that the object performing oscillatory motion. ह्या केस मध्ये काय होतं की ऑब्जेक्ट सारखी त्याची जागा बदलतो, त्याची पोझिशन चेंज होते, डिस्प्लेसमेंट चेंज होते विथ टाइम, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलॉसिटी. ऑब्जेक्ट त्याची वेलॉसिटी बदलतो विथ टाइम. वेलॉसिटी कशी बदलतो? आपल्याकडे दोन प्रकारच्या वेलॉसिटी, एक निगेटिव्ह वेलॉसिटी, एक पॉझिटिव्ह वेलॉसिटी. ऑब्जेक्ट एक्स ॲक्सिस डायरेक्शनला जात असेल तर पॉझिटिव्ह वेलॉसिटी, निगेटिव्ह डायरेक्शनला, निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस डायरेक्शनला असेल तर निगेटिव्ह वेलॉसिटी. मग ऑब्जेक्ट पॉझिटिव्ह वेलॉसिटी कडून निगेटिव्ह वेलॉसिटी कडे जातो, निगेटिव्ह वेलॉसिटी कडून
पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटीकडे जातो. म्हणून आपल्याला ग्राफचं नेचर असं झिगझॅग लाईन मिळते. इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटी कमी होते, व्हेलॉसिटी वाढते, व्हेलॉसिटी कमी होते, व्हेलॉसिटी वाढते आणि ते नेचर आपल्याला ऑसिलेशन सारखं दिसतं. हेच दॅट ऑब्जेक्ट वी से दॅट द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन. अँड लास्ट number 5 number of position time graph. On this graph we say that this is the position time graphs. The last position time graph, object with non uniform motion. Object with non-uniform motion, that is object changes its velocity with time. Object changes its velocity with time, that is instantaneous and average velocity are different. In previous, when object moving with constant velocity, graph number 2, in that case the average velocity and instantaneous velocity is same. But in this case, object with non-uniform motion, that is object changes its motion, changes its velocity. The nature of graph is increasing or decreasing velocity. In graph we say that velocity is increasing. In this graph shows the velocity changes, that is average velocity and instantaneous velocity, both are different. When the object changes their velocity with time, the average velocity and instantaneous velocity are different. But in case of object moving with constant velocity, both are same, but object changing its velocity, then the average velocity and instantaneous velocity ही वेगळी असते. आपण 2 नंबर ग्राफ मध्ये पाहिलं, 2 नंबर ग्राफचं नेचर स्ट्रेट लाईन होती. तो असे स्ट्रेट लाईन असेल ग्राफचं नेचर, वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल तर एव्हरेज वेलोसिटी आणि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी सारखी असते. परंतु वेलोसिटी चेंज होणारी असेल, ग्राफचं नेचर कर्व लाईन असेल, द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व लाईन, देन द एव्हरेज वेलोसिटी and instantaneous velocity are different. This is about the graphical study of motion, first type position time graph. In next lecture we say that second type, that is velocity time graph.